Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? Народ, всем привет. So I've Продолжаем graduated РДР from chopping 2. vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Тут вот эта бабенка, которую мы спасли в одной из серий, точнее в самом начале, которую мы спасли, и заразом сожгли ее дом, она что-то начала выделываться, потому что ее на кухне там оставили, она нарезала овощи. В итоге мы с ней сейчас едем по какому-то заданию. Она слишком очень хотела выбраться отсюда. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. На, бля, читай. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health is актерские not курсы нужны. deteriorated further. Blah blah blah. Бла-бла-бла. Oh, wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Все, за дело, давай. Okay. Here Давай, we are. мать, иди. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! You insane? I thought we were Ты че, ебанутая, что ли? Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. No guns. You're sure? Блять, она что-то стопудово Be делает. time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Hey! Добраться до почты. Окей. Отправить письмо нужно. Блин, ну от первого лица, кстати, не так все плохо и выглядит, как я думал. Мась. Хе-хе. Жопу не натер. Добрый день. Отправить Yes, I почту. would like to post a letter. Отправить. Все? Okay, no trouble. Thank you. Bye now. Блядь, я уже чую, как эта баба что-то натворила. Стопудово. Прям вот жопой чую. А, она уже выводит ее, конечно. А, не. О, приоделась. I'm trying. Try harder. Ты чё, мать? Что случилось? Ну ладно. Раз так все хорошо. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? Откуда бабки? Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Yeah, So, you get everything? I think so. And some загрузила полную new телегу. clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harp. А у меня есть шляпа вообще?
Monica. Ой, блядь, спрячь, дурак. А я хрен его знает. Used to love playing the harmonica А, before. та шляпа есть, все окей. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. Не, ну тут извиняюсь, конечно, за то, что real сгорел, но... sorry О, about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me. запрос. А ever. что ты хочешь? Что за запрос? Где книга? Можно посмотреть, вот что они запрашивают? Нет? Так, дневник нет. F1. Нет, нельзя. Не работает ни черта. Ну ладно, пускай так и будет. Ты можешь, ну, немножечко ускориться, потому что мы очень долго будем так. Hey, О, здорово. What you folks up to? just heading В home. смысле замышляю? Ты You're чё? in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. Oh, I don't think Иди so. нахер ты, блядь, налетчик. So, how about you pull over right now? Pull over. That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! Блядь, серьезно. Let's get the hell out of here. Go. You wait till I get my hands The hell was that? They was gonna rob us. Ты чё творишь, блядь? Ебанутая. Pants. Think Oh, I'm gonna Еще run. что? Son of a bitch down. Воу-воу-воу! Ты, блядь, задавила мужика! well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wish. На, сука. You there, Sadie? Of course. You think I can't handle these fools? Ну, ты не уйдешь, блядь. Никто, сука, не уйдет. А, блядь, выходит. Все, нахуй, не уйдешь. Так, подожди, я теперь трупы проверю, ну а хули. Ебать, у него башки нет. А где башка? У тебя что за ствол нахер? У них башка взрывается. Ну, серебряные карманные часы. Это пару долларов стоит. Еще серебряные часы. Кокаиновая жвачка. А ну. Так, кокаиновая жвачка, вот она. О, я под кокаином. О, это вообще похер. А ну убили, ну типа че. А, нельзя его ограбить. Так, ну все, я готов. No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. Yep. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. You did good. But that's a lot of mess to make near camp. Not so fast, Arthur. Че не Hope it так don't быстро, bring слышно anyone нормально. sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. Hey, you want me to drive? So who do they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, I've run into them before. Some local gang. Don't seem to have grown out of playing soldiers. Anyway, why don't you go upsetting Pearson about that letter? How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. Ну все, мать, давай. Get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I
I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Так можно мне уже эту похлебку как бы покушать? Я хочу себе орлиный этот глаз увеличить. Дай похлебку. Так, бутылка пива мне не надо, вот тут похлебка. Дайте похлебки, похлебки, похлебка надо. Рагу. Так, почти чистая эта тарелка, я думаю, подойдет. Блять, в тарелке это выглядит лучше, чем в котле. Съесть. Давай ешь. Он как-то улучшает или нет? О, все сожрал. Кто что тут, кто что рассказывает? Не знаю. Так, а что ты хочешь? Ограбить ферму? Ну, погнали. Is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. And he tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. He's right. It'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. Real easy. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches, think they're mean. They're They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? Надо лошадь купить. Надо купить лошадь. После как раз этой миссии нужно будет съездить купить. Ну давай веди. How far is this place? It's a bit of a ride, not too bad. Back up north a stretch, not far from the state line. All right. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Morgan, Dutch has always honoured us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Ой, а чё у меня с лошадью? Подожди. Надо ее покормить. As from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works? We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times do you have to tell me? What's that box by his tent for then? Camp funds, supplies and the like. In Вот fact, мне... you don't know Так, that, ну ладно, suggests you поговорить clearly еще. ain't put much in it. I always pay me way, don't you worry. Так, он пока... мне вот... ну, только... Я вот сейчас понял, что вот эти деньги банды мы даем дачу, и он их куда-то ныкает. Что-то, мне кажется, в конце... Ебать, медведи... А, это свиньи.
Что-то мне кажется, в конце окажется, что дач их тратит на что-то другое, и, блядь, будут некий неприятный разговор. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. Easy. Темнеет риск. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? Nope, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davy was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. All right, it's going to be off the road up ahead. Так, сворачивай. Куда? Сюда? Нет? Up here, Morgan. Hold. Evening, partner. Здорово. Куда ты ведешь? Тут даже лошадь не хочет идти. Let's leave the horses here and go the rest on foot. Don't want them to hear us coming. Так, Шон, не знаю как ты, а я в маске. I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Так можно тихонько, блядь, почему? Я, кстати, думал эту мысль, короче, потерял ее когда-то, когда они тут очень много разговаривают. Почему вот есть возможность их вырубать, типа связывать, почему нельзя это делать? Почему нету какого-то типа стелса, сделать, никого не убивая, просто всех посвязывать, повырубать? Все, ну зачем вот, вот это? This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. В смысле держаться позади? Мне идти за ним или нет? Я просто пока не понял. Он сказал держаться позади. Hey there! I want to give you about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, don't want no trouble. Just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. Now a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Понятно. Ладно. Так, это у нас что? Watch it! They're coming out! Следующий. We got more coming out of the woods! Где? Тихо. Нахуй. Look out on the right! We got more inside! Come out with your hands up! Nice and easy! You saw what we did to your pals here! Я ж башку твою вижу, дурак. На выход, давай сюда. I give up. Don't shoot. I ain't armed. If you want to leave, you'll tell me where that money's stashed. All right. Take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. Ограбить. А, я не того граблю, You know подожди. what? Just get the hell out of here and don't look back. Че, его застрелит? Не, не застрелит. О, какое-то новое оружие. Осмотреть. So, here we are. Блять. You got some good stuff. Ёпты, что это? Why don't you see what else you can find? Вот этот самовзводный револьвер. Он в ужасном состоянии, типа. Почистить. То есть вот это можно Told you we take очистить. him, no problem, didn't I? You did good.
Let's see what the pay is first. Dug this up all by myself. A proper lead. All right. Или он такой типа и должен быть? You heard it? Так, ну ладно, пусть He будет. said the stash was behind a loose board in the bedroom. Так просто спрятаться. Где надо было искать? You find anything yet? Don't want to overstay our welcome, do we? Спальня. Вот это спальня. Просто просунуть куда-то руку. Ага. Вот это. Hey, this is more like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need to lecture again. I'll see you back at camp. Never know what folks Так, все, маску можно снимать. got stashed. There's gotta be other places out there like this. Вы будете находить маленькие фермы во время исследования мира. Часто на фермах у вас будет возможность получить много денег, однако оптимальный метод обогащения, понятно. Короче, оптимальный метод обогащения, типа, не всегда, наверное, честный, и, в общем, надо будет всех убивать. А подожди, а сколько я денег получил? 50 там долларов или что-то такое? Короче, мало, очень мало. Let's go, girl. О, подожди, что-то у нас сверху есть. Yeah. Ты что такое? What the devil are you looking at? Ты что такое? I'm sorry. No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh, now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame А, в wild смысле, ты beasts. женщина? О боже. And you were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals, they escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend, help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. Well, I believe the zebra's up near Larned Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right, madam. It's bloody Margaret, not madam. Margaret. Так, найдите сбежавших животных. А где я должен их искать? Вот здесь? Вот это? Да, вот это. А как я их должен ловить? Так, ну сразу в конюшню, подожди. Danger. Сразу в конюшню, все-таки она недалеко. Okay, girl. А потом уже можно за сбежавшими животными поохотиться. Хорошую лошадь надо взять. Хорошую лошадь. Да что ж с вами не так? Что? Что? Тебя тоже укусила змея? Please. I've been bitten by a snake. I need medicine.
Drink this. Держи лекарство, It'll братан. help. На, у меня есть. Is that medicine? Oh, thank you. Thank you. Все? I owe you one, mister. Got that right. Hopefully, I could repay you someday. Удачи. Now, come on, girl. I gotta get out of here. Это уже второй тип, которого кусает змея. Ну, высасывать я точно не собираюсь. Это как бы, ну, такое себе. Вот лекарство у меня всегда есть, поэтому я могу дать. Тогда тип, которому я дал лекарство, он мне дал халявное... Это самое... Халявный выбор оружия, то есть... В принципе, неплохо. Так, я седло не терял, а вот лошадь хочу новую купить. Так, покупка лошадей. А у нее меньше жизней, но больше выносливости. Так, ну давай купим. Имя вот этой лошади. Блять, а чё она рыжик? А вот будет рыжик. Рыжик. Nice. You only live once, lest you're a cat. Так, это получше. Это моя первая. Вот это будет. Так. Уход. Седла и что тут у нас есть? Best to have a good saddle that'll hold up. Ага, купленная, кстати, у меня есть. Давай вот это. Сколько у нас? $45. Не, спасибо. У меня есть. Сумка. Сумку надо купить. $36. Честь скидки, ладно, темную возьмем. Стремена. О, плюс. Типа меньше расход. Где оно? Минус 50 только что было. Минус 50. Так, блядь. Так, ну это не знаю. Где-то еще минус 50 было, не? А, ну только одна. Давай купим. Почему расход? Это же наоборот охрененно. Минус 50 меньше будет. А это просто для красоты. Орел. Гремучая змея. Давай гремучую змею. Бабки есть, как бы можно тратить. Это что такое? А. Типа дополнительная какая-то хрень еще. $10 стоит. Пусть будет, почему нет? Такое светлое. Матрасы. А что он дает? Набитый шерстяной матрас. Матрас из холщеной ткани. Ну, пусть будет такой. Так, ну все. Внешний вид лошади. Грива. Ирокез, коса. Длинная, короткая, обычная. Так, короткая. Так, будет коса, ебать. Уход. Ой, не-не-не, переименовать я не хочу, все. Так, подожди, я вот эту хочу продать. Вот эту я продаю. Все, дурная пусть будет. Товары для лошади. Морковка, мятный леденец. Стимуляторы. Все. Все, у меня есть теперь хорошая лошадь.
Не знаю, насколько она будет хорошая, но пусть будет. Блять, она такая здоровая теперь. А ну-ка посмотрим. Не, ну теперь, конечно, интересная лошадь. Ладно. Блять, я ж ни хрена не вижу почти. Так, а кого мы здесь ищем, кстати? Не зебру ли случайно? И как мне ее... Блядь, там кто-то стреляет. И как мне ее захватить вообще? Так. Попавшую зебру Морган в этом секторе. Хорошо. А как мне их захватывать вообще? Пропавшая зебра где-то недалеко. Ну, лассо, наверное, надо. Думаю, зебру, ну, типа, не так тяжело увидеть. Так, ну это явно не зебры. О, подожди, подожди, подожди. Что у нас там показывает? Look here. What they done to you? Это осел, блядь. Gotcha. Easy. Блядь, серьезно? Блядь. Это осел. Интересно, что ж там за лев и тигр? Там собака и что-то еще такое интересное. Не, ну животные мощные. Да ну успокойся ты. Да блядь, ну я ж не поворачиваю, давай беги. Эта хуйня тащит меня куда-то. Вообще надо прямо скакать. Просто слышно, что осел рядом, поэтому можно не оборачиваться. Кстати, выносливость моей лошади прям очень-очень плохое. Из-за того, что, наверное, что я веду как бы эту хрень с собой. Да не ори ты, блядь. Пиздец. Зебра, блядь. Ты уже палатки разбил, уже все, что надо сделать. Стоять! Тихо! Что это вообще за лошадь хоть? А, мул. Тихо, тихо, успокойся. Да уж. Я тебе там
Зебру привел, если что. Так, а что, подожди, что надо сделать? Зебра, ну. Ее надо как-то привести, правильно? That's it, boy. Могут считаться более подходящим для работы с животными, нежели лошади, поскольку их шкуры толще, а копыта прочнее. Ну а что не так? Пойдем. Come here. Тихо, все хорошо. Так, куда я уперся? Камень. Блять. Good grief! You found him! Our zebra! Да, Well, зебра. you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses, confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning, there, in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Сильно. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course, of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Блять. Да, конечно, интересное животное. Часть 2. Нам нужно поймать... Ты серьезно? Ну давай. Нам все равно как раз в тот город надо. Мне просто уже интересно. Так, ладно, вот так пока. Мне просто уже интересно, что там за тигр или за лев. Это интересно будет очень посмотреть. Это будет какой-то койот и что-то еще. Ну, учитывая, если такая красивая зебра у него. И он такая великолепная женщина. Тут уже не поспоришь. Прикольно будет, если там реально будет какой-то тигр. Чё, кто орал? Кому помощь надо? Ладно. Я не видел. Сделаем вид, что ничего не видели, ничего не слышали, поэтому просто отправляемся навстречу зверю.
Так, он какой-то дилижанс стоит, и мне что-то кажется, что звери же, возможно, там внутри. Hey, mister. Oh, Miss. howdy, mister. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? Nah, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a fella could never tell. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. That first set of shrubs, that's where I lost sight. Ага, вижу. I got it. Got the trail. These are paw prints. Let me bring the wagon along. You paint this dog? There's some pigment here. Looks like blood to me. Shit. Кровь. What's this? Ага, вижу. Ага, вот и ваш тигр. Добегался. Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy. Oh, Не, все. I think a cougar took him. that'd be Stripey. And I always thought they got along. Может, Your вам пуму? tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. Не, но если прям присмотреться, то в принципе реально I'm ли? gonna put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay? Это просто мини-лев. Stay down. She won't be too far away. Come quick. I went out to find a tiger, Cougar, you mean? and I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. Че идет? Look, I really don't А, реально appreciate the идет. dog. Like I А said, че he они was friends. Shut it. Че с рожей? Oh, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Ну запирай быстрей. All right. Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Let's get her back лошадь, to Mr. лошадь. Rocket. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Отлично. Wild creatures Пума льва turn доедает. on each other. Seeming friendly one minute, tender the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. О, уже Margaret, сидит, we got смотри. to talking, and you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right.
It's my modest hope. One day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top 5 at least. It depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out? Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. I imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. And now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. You would have managed it yourself. I just helped. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. Got any word on the lion? Yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. В смысле, мне сейчас реального этого льва искать? А, ну да. А на чем я его приведу? На себе? Пиздец, но вообще-то уговор был то, что я приведу ему его зверей. Как бы его зверей я ему привел. То, что сожрали собаку, я тут вообще ни при чем. Так что, по-хорошему, он должен мне бабок. Так, подожди, я хотел... Ага, вот шкура енота есть. Что опять змея-то? Вы заебали бояться змей, блядь? Ты ж копытами можешь протоптать там все, что хочешь. Тупо, блин, со змеи ты можешь сразу сделать этот пояс. Или галстук. По-моему, вообще идеально. Так, ну сейчас льва будем ловить. Именно то, что я хотел. Поищите льва. Карабин взять? Подожди, в смысле? Взял. What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here. Oh, yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. Dog? Now, if you'll excuse me. Открывайте. Step aside. What? I said step aside. Так, подожди, в смысле? Пес так-то... А ничего, что пес как-то вообще-то умер. Я не хочу входить, блядь, в амбар. Там сейчас реальный лев будет. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go. Это не похоже на лапы обычного пса.
Ебать. Look what you done! Look what you done! Bitch. Где он? I'll take care of this. Ебануться. Это реальный лев? Не похож он на собаку. На очень большую... Не, ну в принципе очень большая собака. Ау, 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 я умер. Я умер. Я реально умер, блядь. То есть мне надо его убить было, или что мне надо было сделать? Потому что орлиное зрение, оно только для этого как бы и сделано. А, хотя не, можно было отпрыгнуть, по идее. О, да. Забрать трофей. Красивую шкуру льва. А, лапа. А я могу разделать его полностью, нет? Так, ну я думаю, вы тут разберетесь, да? Все, понял. Одна хуйня застряла. Доброе утро, друг. Да уж, блядь, это был реальный лев. Но это был не их лев. Подожди, тут, то есть, ну, могут водиться львы, что ли? Это чересчур. В итоге окажется, что это их был лев, реально. Ну ладно, пойдем сейчас обрадуем, покажем лапу, скажем, ну вот, как бы ваш пес больше не пес. Он нашпигон в голову очень много патронов, поэтому все. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I know. A goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. Бабки давай, сука. What a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. Блядь, это A подделка. promise is a promise. Sally, get the wagons moving. По-любому подделка. He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. А, изумруд. Не, изумруд дался. Ну ладно. Ну а там прям огромный изумруд. Так, что у нас по миссиям ближайшим?
Так, тут есть и вот тут. Значит, пойдем сюда. На грай. Так, охотника за головами до сих пор нету. И там ни хера нету. И здесь. Это что? Временный лагерь Форт Рикс. Так, это потом когда-то. Да уж. Ну, настоящий лев, это было весело. Было весело и довольно неожиданно. Что он, в принципе, здесь может быть. И я думаю, больше его здесь не будет. Нихуя ты прыгаешь, успокойся. Так, сейчас выполним миссию в городе. Если останется время, еще какие-то выполняем, конечно же. Это заросший лес весь. Что еще? Еще кого-то змея укусила. Easy. Get away, I ain't Just kidding. passing through. You know why you're here, don't you? You're an agent of the government. Hey, why don't you bastards shoot someone that can shoot back? О, еще и плюс. Thank you, stranger. These raiders are Хера себе. Ну чё, братишка, ты выжил, в принципе. Поговорим? Или нахер надо? А, ну все, ты просто валишь. Так, один там труп. Так, одного они все-таки убили. $2. Зайдите в любую оружейную лавку, чтобы купить патронтаж и другие снаряжения, чтобы увеличить число боеприпасов, которые вы можете нести. Это снаряжение можно улучшить, выполняя испытания. Окей. Надо, кстати, да, улучшить, потому что что-то патронов маловато. Хотя, может, немало. Я, в принципе, полный боезапас никогда не покупал. Разозлить, поздороваться. Просто поздороваться. Мне не хочет здороваться. Ладно. Вот такие вот, может, дилижанцы можно захватывать и продавать. Хотя, блядь, за тот $25 дали, а за такой сколько? 10? Это вообще не стоит этого, чтобы такой херней заниматься. Тут что-то очень-очень дешево все стоит. Прям сверхдешево. Чисто вот эти все бабки, которые сейчас у меня, я чисто заработал на обычных миссиях, где дают по 100, по $200 за выполнение, типа, ну, за ограбление, точнее. Тогда можно еще жить. А, к сожалению, тяжеловато. А я не собираюсь здесь, блядь, всякие непотребства творить. Тут все аккуратно, я вон... Тем более, я ж, ну, типа, помощник шерифа. Хотел сказать законник, но нет, помощник шерифа. Sheriff's orders. You wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Deputized? And I suppose Lee was drunk when he did it? Look, you can come in, but you ain't talking with me. Obliged. Так ты со мной не разговаривай, мне на тебя абсолютно насрать. По-любому будем грабить это поместье. Так, а с кем мне надо поговорить? С тобой, может? Ты кто? Hey, can you talk? I look like I can talk. You want a talker? Try Bo Gray. How about the storehouses? У складов. Подожди. Где? Ага. Поговорить с Бо. Не, ну нихера, это очень богатый человек, если у него, блядь, вот такое все. Нет? А где тогда он?
А, вот. Нет, это не он, это кто-то с оружием просто. А, вот он. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly История there's a whole настоящей любви. phalanx of mysterious but Часть 2. strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains, mind, but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the просто Braithwaite передать property. письмо. Take her this letter and this bracelet, please. А браслет-то я могу не передавать. Где моя лошадь? Где эта, блядь, дурная, сука? Okay, boy. Let's go. Ну все, парни, удачи. У них тут, блядь, территория огорожена, пиздец, больше, чем участок дома. А этот зато мудак очень богатый, поэтому он денег должен отвалить нормально. Если не отвалит, я его застрелю. Или ограблю его дом. В принципе, могу застрелить и ограбить. Да. Воу-воу-воу-воу-воу! Пробраться, не, блядь, не привлекая внимания. Нихера себе, блядь, вот это задание. А как? А где она? Я ж не знаю просто, где она. Где она на карте? А. То есть она у реки. То есть мне просто надо пробраться на речку. И все. А, ну да, там есть охрана. Так, аккуратненько. Я просто обычный путник, который иду по дороге. Меня не видно. Я ниже травы, ниже воды, тише земли.
выше облаков. Вот так. Здравствуйте, мадам. Are you Penelope Braithwaite? Why, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Bo. Oh, he is so... Strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the dark ages, or... Well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left, but now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't, well, maybe a bit. But here. Денег дашь? А, блядь, ну естественно, отвезти назад. Will you give this to him? Sure. Мне же делать нехуй, ебать. Так, покиньте сектор, не попадаясь. Какой сектор? Ебать. Хули тут покидать? Просто, блядь, перебежать на ту сторону-то и все. Там вроде охранников нету. Понятно. Моя лошадь слишком далеко. Да ну как? Ну, ну ладно, да, далеко. О, все. Все, теперь идти искать лошадь. По кукурузному полю. Расставив руки. Иду. Все. Ухожу. Так, выносливость заканчивается. Ты чё, дурак, что ли? И чё он орёт? Подожди, выносливость. Вот, пить. Так я ухожу, блядь. Здесь сейчас еще застрелит. Да иди ты нахуй! Пиздец, а ничего, что они в помощника шерифа стреляют? Типа вообще похер? Они, ну, бессмертные, блядь, или что? Я же могу обидеться и расхуярить их всех. Да, конечно, хуй вы меня догоните, ага. Почти. Так, отправить, да? Ну ладно, отправим ему письмо. В принципе, на этом можно будет закончить. Воу! Серьезно? Ну, пожалуйста, лошадь нахуй, побежали, сука. Да ты дебил! Сука, лошадь нахуй. Лошадь ебаный в рот! Пизда. Охуенная лошадь, реально. Просто топовая, блядь. Такая, уебу-ка я хуй зна куда. Да, блядь, вы можете отъебаться, три тупые, блядь, какие, а?
Просто отъебитесь от меня, вот и все. Главное, что я не попался, когда, типа, этого не нужно было делать. Все остальное уже похер. Все остальное работает уже после миссии. А как она работает, ну, уже никого не должно волновать. Ёб твою мать. Это мне что-то показалось. Что? Ну все, валю. Я вообще-то по важному делу, меня тут ждут. Так, а мне сюда или... Ага. Так, ну я просто обойду-то и все. По дороге, как раз куда она показывает. Тоже еще какие-то, блядь, эти охранники вмешиваются в семейные дела и не пускают. Но это, конечно, весело. Так, а ты где, гусак? Что-то я не понял. А, вон он. Коров доит или что он там делает? Эй! Малец! Письмо забери. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Что он мне дал? But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. You'll... Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Так, куда торопить? Ну хватит, не, ну реально. Садиться на... Ой, блядь. Сколько он мне дал денег? $20, $10, 5. Come on, come on. Yeah. We'll go around the property and take the road to town. Блядь, я уже думал, эта миссия сейчас закончится. Нет. Конечно же. А то есть, что мы будем сейчас прям через охранников твоих? А, похер. Ну, ладно. Я думал, они его не выпускают. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There they are. Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Что я должен сделать? This mob. They'd eat me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Да ну хватит. Miss Calhoun, my friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun,
Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep, and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you'll feel right at home. Shall we go? Блядь, эта миссия когда-то закончится, хватит. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. We're mothers, wives, housekeepers, and daughters. We cook the food and we fetch. А на этих не хватило Take us места. down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Roads, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Well, our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your О, без shotgun руки, to а не с yourself. рукой, блядь, показался тип без руки. Main Street. Блядь, что-то много мужиков выходит, что-то, ну, мне это не нравится. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Oh, do give it a rest, you sorry fool. Mr. Morgan, I give you the male of the species. Yeah, that's a pretty dumb specimen, I grant. Almost there. Take us just a little further, please. This spot is fine, sir. Ladies, get down. Come on! Come on! Go home! Shut your mouth! What are you doing? The hell is going on here? Oh my God! Shit! And cause all this trouble. You don't even know what's going Well, ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Fair, equal, and free, just as the founding fathers intended. Founding fathers, not founding mothers, you silly old goat. Эти что-то задумали. Is philosophy dependent on biology? What the hell you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cocky little... weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me around here. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see how idiotic you are? Come on, Bo. Let's go. Quick now. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield. Ну давай, босс, садись, блядь. What a land of the future. A land of equality. A land. Моя рыжая готова к скачкам. Look at the beautiful land we have built. You don't want to go back and hear the speeches? I ain't voted before, but kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all of 10 minutes. Sooner it's out, sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Grays and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold.
But Yankee Gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know. Ну и чё мы сюда прискакали? This is awful. Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but You should leave. I will. As soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. О, пачка Well, stick хорошая. around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Блять, эта миссия... $30? Да пиздец. В общем, эта миссия оказалась немножко дольше, чем я рассчитывал. Но, да, ничего страшного. Так, оно автоматом должно после нее сохраниться. Поэтому на этом закончим. С вас лайк, с меня продолжение. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.